So work employees and employers. It's not ready for not any problem. This wide world, but to the persons whose service are dismissed, discharged, or otherwise terminated. పట్టుకురమ్మ నేనే 40కి అరకిలు ఇస్తాడు ఇక్కడ అరకిలు ఇస్తాడు 7 అమ్ముతాడు ఆయన సగానికి సగం అమ్ముతాడు ఇక్కడ రేట్లు ఏమున్నది ఇప్పుడు అక్కడ అదాలత నుంచైనా పోవచ్చు ఇట్లా ఏమన్నా రేట్లు ఉంటాయి అవో కిలో తెచ్చుకున్నా చాలు క్యారెట్ 20 రూపాయలకి అరకిలో క్యారెట్ తెమ్మని పోతావు అరకిలో ఇప్పుడు అదే ఆయన ఎందుకు అంత 50 అమ్ముతాడు అరకిలో క్యారెట్ దొండకాయ 20 అంటే అరకిలో బెండకాయ 30 అలసానికి గిట్లా తీసుకున్నట్టున్నాడు సగం సగం తక్కువ తీసుకుంటారు కదా అందరూ అందుకే రేట్లు ఎక్కువ చెప్తారు ఆయన తీసుకుంటారు కాబట్టి తక్కువ కిలోలు అన్ని 10-20 కిలోలు సగానికన్నా ఎక్కువ దొరుకుతాయి లైక్ కొట్టండి అయ్యా ఎవరైనా వచ్చి చూడండి ఎవరైనా వచ్చి ఎవరన్నా ఎవరు కానీ ఎవరు డిశ్చార్జ్ ఇదే రండి ఒక లైక్ కొట్టండి కామెంట్ ఏంటి ఒకటి ఇది able to be workman and shall it not be parties to be dispute hence the word any persons was inserted like good and two class of H trade union any contribution either temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen or employees or between workmen or employer imposing restrictions condition on the conduct of any trade or business and includes any federation of two or more దీన్ని అని ఉంటుంది దీంట్లో ఒకటి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే seven two is 14, 14 2 is 18, 7 is 14 and 50. తొమ్మిది ఒకటి 8
69, 70, 70, 144, 152. 864, 74, 79. అయితే provide that this shall not be affected any agreement between partners as to their own business. Any agreement between an employer and those employed by him as to such మంచిగా వద్దు వద్దు తీసుకోవాలి మొన్నటిది మొన్న సండేది మధ్యలో తీసుకోక పేజ్ ధనియాలు కూడా పట్టుకురా మంచిగా ఇప్పుడు తక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉందని తగ్గించినట్టు ముందు తీసుకున్న పర్వాలేదు తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ 2000 వేసిందా తగ్గించలేదు మీరు తీసుకోరా మరి ఒక్కసారికి పాస్ అవ్వాలి. చేసిన మసాలా ఉంది ఇందులో పోసి గిర్రు మనకి అయిపోతుంది. ఇవాళ మసాలా వేసుకుంటే రేపు అప్పటి శివ నేను ఒక చెట్టకి ఎల్లిగడ్డలు తెమ్మని 100 గ్రాముల ఎల్లిగడ్డలు తెమ్మని అవి కూడా చేస్తా. చేసి అన్ని గడి పెట్టుకొని సుప్రీంకోర్టులో కానీ భాషలు workers of large women are not employees of trading business. Business carried by the employer. The service rendered by them being of personal. Cooperation. Not versus employer. Business and registration of it was మెసేజ్ చేయండి ఎవరైనా. హలో అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నథింగ్ టు డూ విత్ ది ఎంప్లాయర్ అండ్ ట్రేడ్ యూనియన్ అండర్ ది యాక్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ regulating the relation between them. The relation between them for the definition includes the proper of trade union imposing restrictive conditions. ఇది నా పడుతుంది దీంట్లో నీ ఇష్టం ఉండేది. You can form trade union. Only the person engaged in trade or business can form trade union. Purpose of trade union is collective bargaining and registration of it was to do with and the employers and not any group of employees may be registered.
registration of trade union. Hey bro, చూడండి bro. Hey, hi bro, where are you from? Hey bro, where are you from bro? Where are you from? Registration of trade union, highlighting the appointment and functioning of register. Hey bro, where are you from? Please subscribe my YouTube channel. If you want promotion, hey bro, wants to confer certain legislative protections to the trade unions against criminal conspiracy and also against certain civil suits. Hey bro, given only to such trade union is time limit to such protection should not be misused for the purpose other than legislative activities. The Trade Unions Act in the 1926. Hey bro, subscribe me bro. Just one subscribe करो. Hey bro, subscribe bros. Hello అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. రండి రండి, కొద్దిసేపు లైవ్ చేసుకుందాం. Institution guarantees the right from association. However, the association it will get immunities, privileges, and other rights contemplated under the Act, even if it is not recognized by the employer. చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి మీనింగ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్. హై బ్రో, హాయ్ బ్రో. As per section 2 class of IF of the Trade Union 1926. What is meaning? Hey bro, miss hey bro. Is appointed. ఇది చెప్తలేనా, ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ ఎఫ్ ఇది. Appointed by the appropriate government address includes an additional or deputy registrar of trade unions. Trade Unions Act 1920. To any trade union, the registrar appointed for the state in which the head or registrar office may be of the trade union is situated. Registrar and according to section 2 class F of the Trade Union Act 1926, a registrar of trade unions is appointed by the appropriate government under section 3 and includes an additional deputy registrar of trade unions. Hey bro, sorry bro. ఇది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్. ఇది రిజిస్టర్స్ మెసేజ్ చేయి బ్రో. గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు అపాయింట్ ఎనీ పర్సన్స్ యాజ్ రిజిస్టర్. చూడండి బ్రో. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. రండి కొద్దిసేపు మీకు ఫ్రీ ప్రమోషన్. క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండ్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు డిస్క్రియేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇది ఏంటంటే ట్రేడ్ యూనియన్, ఇది సబ్జెక్ట్. ఇది ఉంటాయి కదా యూనియన్స్ మనకు కంపెనీలో, అవి ఇది రిజిస్టర్ ఉంటుంది, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్. ఇది గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ టు అపాయింట్ ఎనీ పర్సన్ యాజ్ రెగ్యులర్ రిజిస్టర్. Qualifications are not prescribed and are left to discretion of government.
చూడు బ్రో 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 సబ్జెక్ట్ అడిషనల్ అండ్ డిప్యూటీ రిజిస్టర్ ఆల్సో బి అపాయింటెడ్. ఎల్ఎల్బి కోసం చెప్పు పూర్వగా మీకు చదువుకోవాలని చెప్పండి, నేను బుక్కులు చెప్తాను. అదే పెడదాం ఇప్పుడే చూస్తాను 5 6 మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అన్నిటికంటే దానికే బాగుంది. ఏదో ఒక దాంట్లో అడిషనల్ అండ్ ఓకే ఎందుకోపడే డోర్ దీప రిజిస్టర్ functions and local limits should also be defined. Functions, offenses, offices of Commissioner of Labor and designed with the duty of the registrar. Mode of registration section 4 ఇది అంటే ఎనీ 7 or more members, 7 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మెంబర్స్ ఉంది అది ఇక్కడ. More members of trade unions may be subscribing their names to the roll of TU and by otherwise complying with the provisions of this act. Ide bro, ide with respect to registration can apply for registration. The mode of registration is that any 7 or more members of trade unions may be subscribing their names to the rules of TU and by otherwise complying with the provisions of this act. This act with respect to registration can apply for registration. సో వాడు ఏం చెప్తాడంటే 7 కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉండాలి, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ కావాలంటే ఒక యూనియన్, ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది కదా అదే. వాడు ఏం చెప్తాడంటే ఎంప్లాయీస్ టు కెన్ రిజిస్టర్ ట్రేడ్ యూనియన్ టు ఆర్డర్ టు మేక్ కమ్యూనిటీ అప్లికేబుల్ టు ది ట్రేడ్ యూనియన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ seeking registration. The number shall has to be small. హాస్పిటల్ వేసిన వాళ్ళ to encourage formation of more trade union so that the trade unions which was it is infancy అని ఒకటి. మోడ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఇంకా పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఏం చెప్తుందంటే రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ ద ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ మేడ్ కంపల్సరీ. హిన్స్ ద వర్డ్ మే హ్యాస్ బీన్ యూజింగ్. If registration is made compulsory, the unregistered trade union which is carrying on illegal activity shall not be punished merely because it is not registered. Legislative protection available to registered trade unions serve as a bond and persuade trade unions to come forward to seek registration, without which it could be difficult to trade union to finance effectively. Unregistered trade union many protection under the act. Is it to బెండకాయ 30 30 అది 40 బీరకాయ మెసేజ్ చేయండి ఎవరైనా అది 15 చేయండి పోయి 15 రూపాయలు కరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ కాకరకాయ ఒక బెండకాయ కాకరకాయ ఎక్కువ ఉంది, బీరకాయ నాకు ఉంది అన్నిటికన్నా. accompanied by a copy of the rules of trade union statement furnishing following particulars. Still under section of it. It shall be accompanied by a copy of the rules of trade union. The statement furnishing following particulars in it names, occupations and address of the members. Names and occupation and address of the members. Application. Trade union of workmen. The names, occupations and address of the place of work. Work of the members of trade union.
names of trade union and status of its head office and title, names, ages, addresses, and occupation of the office between beards of the trade union. ఇది beards అది. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి డబ్బులు అయ్యేది ఇదే. If the trade union has been in existence for more than 1 year at the time of making such application, general statements of assist and liabilities of trade union objectives and rules. Section 6 specifies certain crucial rules and matters that are what is objectives and rules in section 6 ఇది. సెక్షన్ 6 ఏం చెప్తుంది అంటే తొందర ఖరాబ్ అయ్యేది ఫస్ట్ వన్. తొందర ఖరాబ్ అయితే అది ఫస్ట్. certain crucial rules and matters that are required to be provided by the rules of it. So that if any of the matters specified under section 6, the trade union application can be rejected. Registration to register trade union and its members should be specified. Hey bro, message bro. Bro, message hey bro. Sor bro, sor. Hi bro, hi. Yes, crucial that are required to be provided. Hey bro, sur bro. Try Loknath Tripathi versus Allahabad Division Bench 1957. The Allahabad Division Bench is 1957. It was laid down that trade union cannot be allowed to be registered unless the condition of making rules relating to matters specified in section 6 are complied with, although they do not have statutory authority. They lack contractual obligations between trade union and its members. Tripathi versus Allahabad Division Bench is 1957-234. Trade union cannot be allowed to be registered unless the condition of making rules relating to matters specified in section 6 are complied with, although they do not have statutory authority. They lack contractual obligations between trade union and its members. ఇవేంటి తెలుసా? కేసులాస్ ఇవి. కేసు ఉంటుంది చూసినావా? వీడొకడు కేసులాస్ అంటారు వీటిని. Provisions to be contained in the rules of trade union. Trade union shall not be entitled to registration unless the executive therefore is constituted in accordance with the provisions of the Act and the rules therefore provided for the following matters. Namely, ఏమేముంటాయి అంటే ది నేమ్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటుంది కదా, ట్రేడ్ యూనియన్ అదొకటి. తర్వాత ది whole of the objects which the trade union has been established. హే బ్రో, లైక్ కొట్టండి బ్రో. ఎవరన్నా ఒక లైక్ కొట్టరాదు? ఒక లైక్ ఇదొకటి. ఇది ఏంటిదంటే లైక్ కొట్టండి ఒక నేను. ది హోల్ ఆఫ్ ది
ఓల్ అంటే బొక్క కాదు, ఓల్ మొత్తం. పాప the general funds of the trade union shall be applicable, all of which purpose shall be proposed to which such funds are lawfully applicable under the act. The maintenance of a list of members of the trade union and adequate facilities for the inspection therefore by the officers, beards and members of the trade union. The admission of ordinary members who shall be persons actually engaged or employed in an industry with which the trade union is connected, but also the admission of the trade union temporary members as office bearers required under section 22 from the trade union. బీరకాయ ఎండనా ఉండదు కానీ మరి ఏ రోజు పోతాం మన ఇంట్లో? 3వ తారీఖా? నేనంటే ఏ రోజు పోతామని, బుధవారమా గురువారమా? బుధవారం అయితే మంచి రోజు. బుధవారం పోదాం. బుధవారం తప్పితే మళ్ళీ సండే. ఎవరి రూమ్లో వాళ్ళు పోయి తలుపులు పెట్టుకొని అనుకుంటారు. ఎవరి రూమ్లో ఎక్కడిది? మీ ఇద్దరికి రూమ్ కావాలి. ఎవరికి గట్ల ఎందుకు? మీ ముగ్గురు ఒక రూమ్లో ఉంటారు, నాకు ఒక రూమ్ తీసుకుంటా నేను ఆడ. మీది ఇంకో ఏమైనా చేసుకోండి మీ ఇద్దరు, మీ అందరు. ముంగట రూమ్ ఎందుకు? బెడ్రూమ్ తీసుకుంటా ఒకటి. ఇంకా డోర్ ఉన్నది చూసిన ఒకే, అది ఆ డోర్ తీసుకోద్ది, అది తీయద్దా డోర్? సరే, మా ఇంట్లో కూరగాయలు పొద్దున్న కోటు వేసి సాయంత్రం పొద్దున ఆడ బయట కూర్చుంటారు. ఇప్పుడు అంటే బాక్స్ కి దానికి సరిపోతుందా? ఒకసారి ఇంకో ఇదే పేమెంట్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ మెంబర్స్ ట్రేడ్ షల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ దట్. మొత్తం వారం 5 రోజులకే తీసుకోండి. ఏం పండుగ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కనవు రావు. లేత మొగ్గలు అవలం ఇవి. అదే చెప్పింది, మీరు లేట్ అయితే లేత ఉన్నాయి. కొంచెం టమాటా వేసి ఉడుకుంటే మంచిగా అవుతుంది. ఆయన ఆర్డర్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆల్ దిస్ ప్రొవిజన్స్ ఇంటెండ్ టు షో దట్ better functioning of the trade unions on the democratic principles. To avoid internal conflicts. ఇంకా అదొక్కరికి ఎక్కువ Constitution or the rules of the union shall provide enumerated in section 6 of the act, but it does not confer any authority to frame rules. Persons who fall to any subscription. చూడండి భయ్యా, చూడండి.
N.T. Chandrasen versus N. Sukumar. The General Secretary was promoted as well as the current subscription and enroll them as members. Bokajam Cement Corpon versus Cement Corpon of India Limited. 140. It was observed that Section 6 of E deals only with the eligibility conditions for admission of ordinary and executive members of a trade union, and it does not provide that on cessation of employment. It does not provide that on cessation of employment a member would cease to be one. The court has clarified that requirement in Section 6 was E that ordinary members of a trade union shall be persons for employed in an industry is only a condition for admission, not on one that provides. Cessation of membership is cessation of పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పోయినప్పుడు 10 రూపాయలు మీడియా పెట్టుకున్నాను. పోస్ట్ ఆఫీస్ కాడ వచ్చాను రోజు వచ్చినాయి 10 రూపాయలు ఇస్తే. సో ఇదంతా ఏమవుతుందంటే ఇది ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ అథారిటీ ఇక్కడ టాపిక్ ఇండియన్ ఆక్సిజన్ టూ లిమిటెడ్ వర్సెస్ దే వర్క్మెన్ 1969 LLJ 235 SC. It's